నుంచి. నాన్నకి ఫోన్ చేసి చెప్పు. నాన్నకి ఈరోజు జిక్కీ వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ డే, 10th క్లాస్. సెలబ్రేషన్స్ అనమాట. 10th క్లాస్ స్కూల్కి వచ్చాము. ఫస్ట్ ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వస్తుంది ఇప్పుడు. పిల్లలందరూ గ్రాండ్ వెల్కమ్ అనమాట. ఇది చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఎంట్రన్స్. ఇది ఫుల్ క్యాంపస్. సరే, స్మార్ట్ జస్టిస్. The beginning of any auspicious endeavor is witnessed by firm resolve and is strengthened by the resolution that is the oath you take and the promises you make to serve the purpose. May I call on Mrs. Parinita to lead the graduates in reciting the graduate pledge. May I request all the parents to stand up to acknowledge and appreciate their children and give them their blessings. Please give a standing ovation to these graduating students. నువ్వు అక్కడి నుంచి ఉన్నది తర్వాత అలా ముందుకెళ్ళి. నేను ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్తాను. Now we are going to take the oath, so you should be loud enough and confident. Okay? Just repeat after me. I hereby do solemnly swear that everything in my power to live a life of character. అక్కడ చూపించిన ఈ లోపు లైవ్ లా చూపిస్తాను. Honest and be loyal. I promise to respect others even if they are different from me. పిల్లలు వాళ్ళు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ఆర్కిటెక్చర్, ఐ వాంట్ టు బి క్రికెటర్, బిజినెస్ ఉమెన్. ఇది చిక్కీనే రాసింది, నమ్రత రాసింది. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బి అకౌంటెంట్. హాయ్ చెప్పు. Not to let my family down. I will do my best. వాళ్ళ స్కూల్. Not to let my friends down. I will do my best. Not to let my teacher and school down. I will live up to the oath. వాళ్ళకి ఎంట్రన్స్ ఇలా పెట్టారు. అక్కడ ఒక బ్యాచ్ జరుగుతుంది, అక్కడ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ. ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ అన్నమాట. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతారు. చూడండి బోగన్ విల్లా ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో. స్కూల్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది మైక్ పెట్టుకోవడం బెటర్. మైక్ పెడదా. అబ్బా హాయ్ చెప్పు, తర్వాత వీడియోలో కనిపిస్తాం. లైవ్ లో లైవ్ లో నా ఫ్రెండ్ గాయత్రి, చిరకాల స్నేహం. మేమిద్దరు మ్యాచింగ్ వేసుకున్నాం. పింక్ పింక్ ఎప్పటికీ లైవ్ పెట్టాను ఛానల్లో. పెట్టా వెరీ గుడ్ వీడియో. అది అందరు చూడొచ్చు. ఇంకా
అక్క వాళ్ళని చూడమని, అక్క వాళ్ళని చూడమని. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో ఇది పెట్టి మనం ఇట్లు సుజాత వైపు వెళ్ళిపోద్ది. మీ వారిని కూడా చూడమనొచ్చు. ఛానల్ ప్రమోషన్ అండి, ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. పిల్లలు వస్తున్నారు, చూపిస్తున్నాను. ఎంట్రన్స్ వాళ్ళకి వెల్కమింగ్ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని. ముందుకు వెళ్దామా? పర్లేదు కదా, ఇక్కడే ఉందామా? మేడం సుచరిత మేడం, అక్కడ సుజాత మేడము, వీళ్ళంతా వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్, మన ఏంజిల్స్ అంతా. ఎంత బాగున్నారు. చాలా నీట్గా చక్కగా వీళ్ళు అవన్నీ పట్టుకొని వెళ్తున్నారు. వీళ్ళందరితో ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయించుకుంటే 1000 వచ్చేస్తారు అనుకుంటా నాకు. తర్వాత లైవ్ లో చూసుకో. ఏ హాయ్ హాయ్. హాయ్, తర్వాత లైవ్ లో వస్తారు చూసుకోండి. జ్యోతి మ్యామ్, జిక్కి చిన్నప్పుడు క్లాస్ టీచర్. బాగున్నాం మ్యామ్, బాగున్నారు. చాలా రోజులు అయింది మిమ్మల్ని చూడక. పాప ఎలా ఉంది? బాగుంది. ఇగో ఇప్పుడు వాళ్ళ కూర్చుంటారు కదా, సిట్టింగ్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాము. వీళ్ళకి చాలా గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పినట్టున్నారు పిల్లలందరికీ. ఇది వాళ్ళ డాన్స్ హాల్, చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది కదా, అది డాన్స్ హాల్. అదే ముందుకు వెళ్ళి చూపిస్తాం. గాయత్రి అంటే చూడు, ఇక్కడ ఒకసారి ముందుకెళ్ళి వీడియో చూపిస్తాం. లక్కీ ఫోటోది, లక్కీ ఫోటో డ్రోన్ కూడా. Children, let us take the oath. Be loud and be confident. Repeat after me. I hereby solemnly swear that I will do everything in my power to live a life of character. I promise to be trustworthy, honest, and be loyal. బాబోయ్, వీళ్ళందరూ I పిల్లలు promise ఉన్నారు. to respect others, నాకు అందేలా లేదు ఇది. even if they are different from me. I promise to be responsible and fair.
I promise to care about those around me. I promise to be a good citizen. I will do my best not to let my family down. I will do my best not to let my friends down. I will do my best not to let my teacher and school down. I will live up to the oath. Thank you, children. ఇక్కడ ఉంది చిక్కి. ఓకే. పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఆంటీ ఆంటీ ప్రశాంతి ఆడను Thank you, Paramita ma'am, for leading our children in once again, on behalf of Itlu School, I wish you a very good evening and welcome you all to this solemn occasion. God అక్కడ is డయాస్ light, చూడండి and in ఎంత Him there బాగుందో. is no darkness at all. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Our honor and worship to God begins with the presence of light, which is the presence of divine Himself. Lighting a lamp is a long-held practice in many cultures, families, faith, and traditions. పేపర్ The ఇచ్చేస్తా. practice is common across international borders and societies. Lighting lamps can bring serenity, focus, and comfort to the participants. I request అక్కడ ఉంది our అది. chief guest, Mr. Amit Beher, our founder chairperson, Sri Prabhurat Jagirda, co-founder CEO Sujatha ma'am, principal U College Malaya sir, school principal పిల్లలందరినీ Rekha ఇలా ma'am to light the కూర్చోపెట్టారు lamp. చక్కగా. లైట్ వెలిగిస్తున్నారు. మళ్ళీ మేము అటు కూర్చుంటాం కదా. ఇక్కడేనా కూర్చున్నది? కనిపించిద్దా మనకి? వెళ్దామా? అక్కడ కూర్చుందామా? ఎవరు తీసుకో. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The Ganesh Vandana is an invocation to Lord Ganesha, the god who removes all hurdles. Ganesha is also the god of knowledge, higher arts, and pure intelligence, amongst numerous other qualities attributed to him. It is said no prayer bears fruit unless one invokes the name of Ganesha first. To begin this auspicious occasion, may I invite students of grade 8 and 9 to invoke the Almighty. Ladies and gentlemen, I request all of you to please stand up for the invocation.
सुता प्रिय महेश प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे सकल विघ्न भय कलेश दूर से निवारे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश लंब उदर भुजा विशाल कर त्रिशूल चंद्रबाल लंब उदर भुजा विशाल कर त्रिशूल चंद्रबाल शोभत गल पुष्पमाल शोभत गल पुष्पमाल रत्नवसन धारे प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश गौरी सुत प्रिय महेश गौरी सुत प्रिय महेश. Thank you, children. Dance is a symbol of communication which brings out the innermost feelings. It depicts the cultural aspect of a civilization. It is believed to be the form of worship through which a dancer can reach the Almighty. Indian classical dances are the vibrations of the mind and the soul. They are extremely traditional, following the strict rules set down by the Bharat Muni in the Natya Shastra, which is the oldest surviving text on the stagecraft in the world. Our next performance is a tiny step to continue his legacy. To showcase that rhythm in our dance maestros, our little dancers are here to perform and beautify the stage with Bharatnatyam, representing Bhava, Raga, and Tala. హార మధురే తిరుజవరాల నీ కాలహార మధురే తిరుజవరాల ఈ తరలమైన నీ కాలహార మధురే తిరుజవరాల జగ జగ ఝం ఝం జనకీడాని ప్రకట పూర్వొప్పే భళ భళ జగ జగ ఝం ఝం జనకీడాని ప్రకట పూర్వొప్పే భళ భళ సకల పతి సరస కుకుమ్మ ఈ మొగ సిరి మెరసే చెంపుల మురి ప్రేమ సకల పతి సరస కుకుమ్మ ఈ మొగ సిరి మెరసే చెంపుల మురి ప్రేమ తిరుజవరాల ఈ తరలమైన నీ కాలహార మధురే తిరుజవరాల
పతివాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మాయి మాయి అలమేలు మంగనాచారి పతివాయని వెంకటపతి పట్టపురాణి మోయ చిరుగెజ్జల నీ మోతలానే సోయగమైన నీ సొలకు చూపమరే 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 తిరుచవరాలకి ఈ తరలమైన నీ తారహారమరురే తిరుచవరాలకి 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 Thank you, children. Achievement is what the world is preoccupied with, and any achievement is possible only with determination, confidence, and concentration. To present this theme, here are 7th graders who will enlighten us with the episode of Arjuna's concentration through a short skit, Arjuna's Eye. ಓಲ್ಡ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ ఒక్కళ్ళు చూస్తున్నారు, లక్ష్మి చూస్తుంది, ఒకళ్ళు చూస్తుంది. ఫోన్ చేస్తే ఎక్కడలేదు, కానీ పిల్లలు వచ్చేంత టైంలో అందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి లైవ్లో ఉంది. ఇక్కడ అందరు కూర్చొనే ఉన్నారు. మరి నేను ఒక్కటే నుంచుంటే ఆడుగా ఉంటుందని నుంచోవట్లేదు. ఫ్రెండ్ మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా వదిలే పిల్లల ప్రోగ్రామ్స్. Goddess of learning, goddess Saraswati. Great. So we should start our day with a prayer, goddess Saraswati, goddess of learning. Let us start our day with a prayer to the goddess of learning.
you have any doubt in the last lesson of archery? No, Master, we don't have any doubt. But we have a concern. What is your concern? Master, I'm afraid I might be wrong. Don't hesitate to ask when you have a doubt. Master, if the concern goes against you, then what should we do? Against me? That is great. You are courageous. But mind, my boy, you should be reasonable. Tell me, what is your concern? Master, I have great respect for you. I have only one concern. Do come up with your concern. Don't be afraid. You are going to be a warrior. You should be fearless, but not arrogant. I don't dare to be arrogant, dear Master. Honestly, I pray you forgive me if I'm wrong. Come up with your concern. Master, we feel that you favor Arjuna the most and always tell he is the greatest archer. You are partial to us. Is that your concern? Yes, Master. Forgive me if I am wrong. Do you all agree with him? Oh, then you all feel the same? We are sorry, Master, but that is what we feel, and we told your concern. That is nice of you to have told me, rather than keeping it in your heart. I agree that I tell Arjuna is the greatest archer, but there is a reason for it. What is the reason, Master? He has the highest concentration on learning and he does his tasks on time and tries to do more than the required task. Master, how can you tell that Arjuna knows more than we do? How can you tell that he's the greatest archer? You will get the answer to that question tomorrow. How, Master? There will be an archery competition tomorrow. He who wins the competition will be the greatest archer. What type of archery competition, dear master? I will put a bird made of clay on that tree, and you need to aim at the eye of the bird. Can you give any instruction, dear master, so that we may practice the competition tomorrow? Sure. Sure, it is simply the art of archery. You must concentrate on your target completely, nothing else. How, Master? You focus on what is your present goal, what is your present aim. Focus only on that. Nothing else should come in between you and your aim. Master, I've already practiced my aim, my target. Target when it is daytime. How can you do that when it is dark? Master, I found my brother Bhima eating in the darkness. So what? He knows where his mouth is, so he can take the food to his mouth. Exactly, dear Master. If I know my goals and aim clearly, then the darkness cannot come between me and success. That is true. Really true, my dear Arjuna. I bless you with success. Has any one of you learned this technique of shooting in the darkness? No, Master. This is one proof that Arjuna finishes the task and does proceed doing the next task without telling him to do so. The competition will tell Master tomorrow who will be the best archer. So be it then. Be prepared for tomorrow. Thank you, Master. So enough for today. Let us resume to our daily chores. All the best for tomorrow's competition.
My blessings are always with you. We are all ready for the competition, Master. Before we start, let me again repeat the rules. Find out the goal. Focus only on the target, nothing else. Your target is the black rounded eye of the bird. All right, Master. So, any doubts? No, Master. Are you ready, my dear children? Yes, Master. You come here and aim at your target. What do you see ahead of you? I see the sun, the clouds, and the tree. Can't you see the bird? No, Master. Unable to see the bird. Shoot! Oh no! We could not reach the target at all. You come here and spot your target. What do you see ahead of you? I see the tree, its branches, and the leaves. Shoot! Oh no! The arrow fell near the roots. You come here and try your luck. Locate the target. What do you see ahead of you? I see the bird, its legs, its wings. Shoot! Oh, just missed it. You come here and prove your worth, dear. What do you see ahead of you? I see the bird with wings that will only the bird. A small man behind the bird and a small worm crawling towards it. Can you see the small worm crawling towards the bird? Few disciples could not see the bird itself, and you are telling that you can see a small worm crawling towards the bird? You have great eyesight. Shoot! Oh no! It could reach the target. The arrow touched the wings, but not the target. Now, Arjuna, you come here and hit the target and prove that you are the greatest archer. Locate the target.
What do you see ahead of you? I see the eye of the bird. What else do you see, Arjuna? Nothing, master. Can't you see the tree? No, master. Can't you see the sun, the cloud, the leaves, or the branch? No, master. Can't you see the wings of the bird nor the mango? No, master. Can't you see the small worm crawling towards the bird? No, master. Then what else do you see, Arjuna? I see only the black rounded eye of the bird. Why? Every other thing is present still. Why can't you see any of them? I don't want to see them. I see only my target. My target at present is the black rounded eye of the bird. Shoot! Wow! Great, Arjuna, great! You have hit the target. Now, you tell me, who is the greatest archer? Arjuna! Arjuna! Dear children, when you are doing anything in your life, you should focus on that thing completely, nothing else, like what Arjuna did. When you take up a task, there will be many distractions, but with your focus and concentration, you can overcome these distractions without any pain. And finally, success will be your everlasting companion. I bless you all with success. Thank you. Thank you, children. I now request Sujatha ma'am to introduce today's chief guest, Mr. Amitabh Behr. May I request Prabhu sir to felicitate the chief guest of this solemn occasion, Mr. Amitabh Behr, with a moment. ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. Good evening. Namaste, children. Good evening. You all look really, really gorgeous and stunning. I'm very honored to introduce my friend Amitabh Behar, is the CEO of Oxfam India. As a Chief Executive Officer, he spearheads the organization's vision to fight against inequality, poverty, and injustice in the country, besides carrying forward its humanitarian work. He has over 22 years of experience as a civil society leader. Amitabh is a former executive director of National Foundation for India. He got recognition for his work on governance accountability, social and economic equality, and citizen participation. He's one of the leading experts of people-centric advocacy and chairs organizational board of Amnesty International India, Navsarjan and Yuva. He is the vice board chair of CIVICUS and also sits on the board of the other organizations alike. Amitabh has been part of several national and international initiatives for social development, human rights, and human dignity. He was one of the leading voices in the framing of Sustainable Development Goals, SDG. He writes regularly in newspapers and is a familiar face on Indian TV speaking about growing inequality in the world. Amitabh has been invited twice to speak at the UN General Assembly in New York. He believes that the mantra for meaningful life is ensuring harmony between individuals and greater common good. Amitabh lives in Delhi with his wife Amrita, a doctor who has worked with the United Nations for years associated with WHO and continues to work for community health, and daughter Amaya, just like y'all, is in grade 10 standard and a huge fan of BTS. I don't know how many of y'all are BTS fans. Amitabh also studied with us in Jawaharlal Nehru University. He completed his
master's in political science along with Prabhu sir. He also went about doing his MPhil and PhD. So Amitabh is a good friend of ours and a citizen. We are very happy and delightful to have you, Amitabh. Thank you for your time. Amidst your busy schedule, you made it a point to be here with our children. Thank you very much. I'm very pleased. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request Mr. Amitabh Behar to share some of his thoughts. To share some of his thoughts and inspiring words with our children. So, dear Sujatha, dear Prabhu, dear members of the staff here, dear parents, and dear school students, and particularly the class 10 students. I'm absolutely delighted to be here. It's an absolute honor to come here and become part of the dream which Sucharita and Prabhu started with. And thank you for making me part of your dream. Because I assume that the class 10 students who've spent years here would have actually started out and would have learned how to dream. And a good school is about teaching children how to dream. And I'm sure you've learned how to dream. And thank you for making me part of those few moments while you're dreaming. So I'm really happy to be here. Very often schools are place where while you learn how to dream, you also learn the foundations of how you move towards those dreams. And I'm fairly sure that that's something that you've again learned here. And I must say, the function that I've seen has been already so remarkable. And I really hope you take the pledge very seriously. You know, the different lines, just one line that I really appreciate. And I've not heard this. స్కూల్ చూపిస్తున్నాను. అక్కడ స్పీచ్ జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడంతా లైటింగ్స్ వేశారు. ఫుల్ వీళ్ళ స్కూల్లో ఏంటంటే అన్ని దగ్గర లైట్స్, చెట్లు చాలా ఉంటాయి. వాటన్నిటికి బాగా చక్కగా లైటింగ్స్ వేసి చాలా బాగుంటుంది. ఇటువైపు చూపిస్తాను. ఇది అంతా స్కూల్. ఇంకా అటువైపు క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఇదంతా ఎంట్రన్స్. ఇందాక చూసినట్టు ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ కదా, చలి చాలా ఉంది. పిల్లలు రాసినవి ఇవన్నీ. మేము జిక్కీ స్కూల్లో ఉన్నాము, నమ్రత వాళ్ళ స్కూల్లో. వాళ్ళకి ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. 10th పిల్లలు కదా, వాళ్ళకి ఈరోజు ఒక టోపీ పెట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పి పేరెంట్స్ అందరిని పిలిచి వాళ్ళ ముందు పిల్లలకి
అప్రిషియేట్ చేసి ఇయర్ మొత్తం ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలు చదువుతున్నారు కదా! వాళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి? వాళ్ళు ఈ స్కూల్ నుంచి వాళ్ళకి ఎలాంటి మెమరీస్ ఉన్నాయి? అవన్నీ కూడా పిల్లలు షేర్ చేస్తారనమాట. ఇంకా అక్కడొచ్చేసి అమిత్ జీ అని వాళ్ళది స్పీచ్ జరుగుతుంది. లైవ్‌లో కంటిన్యూగా అదే ఉంటే బాగోదని నేను కొంచెం స్కూల్ చూపిద్దామని బయటకొచ్చాను. కాపోతే చుట్టుపక్కలంతా ఫుల్ చీకటుంది. డార్క్‌గా ఉంది. ఎక్కువ చూపించడానికి అవ్వట్లేదు. ఇంకా ఇక్కడొచ్చేసి స్నాక్స్ పెడుతున్నారు. హ్మ్. అక్కడ స్నాక్స్ పెడుతున్నారు. ఇక చాలామంది నీట్‌గా కూర్చొనే ఉన్నారు. మరి నేను ఇలా నుంచుంటే బాగోదేమో. వీళ్ళంతా 10th పిల్లలు ప్లస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్. ఇది డాన్స్ హాలు. డాన్స్ హాల్ చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళ స్కూల్‌ది. జిక్కీ కూడా భరతనాట్యం చాలా బాగా చేస్తుంది. వీళ్ళు చిన్న చిన్న వాటికే చాలా నీట్‌గా డెకరేట్ చేశారు. చెట్లకి వాటికి లైటింగ్ వేసుకుంటూ. లైవ్ నేను పిల్లల ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యాక కంటిన్యూ చేస్తాను. మళ్ళీ లైవ్‌లోకొస్తాను. అంతవరకు బాయ్. From morning to night, my phone would be buzzing because at least in a city like Delhi, everybody needed